Hello viewers, we are now going to Golden Pagoda, which is known as Kangmo Kham in Thai Khamti language. It is a Burmese style Buddhist temple and it was opened in 2010. It is located on a 20-hectare complex in Namsai district of Arunachal Pradesh. Here আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো Golden Pagoda. Thai Khamti সকলৰ ভাষা Kangmo Kham. Burmese আৰ্হিৰ এই পেগোডা 2010 চনত নামচাই জিলা অৰুণাচল প্ৰদেশত সকলোৰে বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয়। এই গোল্ডেন পেগোডাৰ ভিতৰত বুদ্ধ মূৰ্তি স্থাপিত হৈ আছে। এয়া হ'ল বুদ্ধ মূৰ্তি। Within the golden pagoda, a beautiful gilded statue of Buddha. This is Buddha statue. Is there, which is modeled on the Kala Buddha of Nalanda. Nalandar Kala Buddhar arhit nimrito ei Buddhar murtitu. Pagoda or Ta in Chinese made its first appearance in China. About 68 AD, when Buddhism arrived from India, it is the stupa to honor Gautam Buddha. এই পেগোডাৰ ভিতৰত গৌতম বুদ্ধ পূজন কৰা হয়। এয়া হ'ল কিছুমান স্থিৰ চিত্ৰ। আহকচোন চাওঁ। Let's see some still photographs.